Dear student, welcome to computer science class. Today we are going to discuss about the chapter 9 pivot animator. We will see the topic starting pivot animator. ஒரு நார்மல் அனிமேட்டர்ஸ் பிவோட் அனிமேட்டர் ஆப்ஷன் அப்ளிகேஷன் என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துங்க. தட் மீன்ஸ் இட்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் கிரியேட்டிங் ஏ அனிமேஷன் கார்ட்டூன் மூவி. ஒரு அனிமேஷன் கார்ட்டூன் மூவியை மேக் பண்ணுறதுக்காக இந்த பிவோட் அனிமேட்டர்ஸ் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஃபர்தர் பிவோட் அனிமேட்டர் சாஃப்ட்வேர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ப்ராசஸ் என்ன அண்ட் தென் வாட் ஆர் த காம்போனன்ட் அவைலபிளில் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த செக்ஷன்ஸில் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? நவ் to start pivot animator, click start all program, pivot animator and pivot animator. So further home button, that means start buttons options press பண்ணுங்க. start buttons க்கு அப்புறம் all program options visible ஆகும். all program options க்கு அப்புறம் இருக்கிற submenu optionsல இருக்கிற pivot animator that means ஃபோல்டர்ஸ் கிரியேட் ஆகும். அந்த ஃபோல்டர்ஸ்குள்ளார இருக்கிற பிவோட் அனிமேட்டர் ஆப்ஷன்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? தென் இந்த சிச்சுவேஷன்ஸில் பிவோட் அனிமேட்டர்ஸ் என்ன ஆகுனா ஃபர்தர் ப்ராசஸ், தட் மீன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிற ப்ராசஸை உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஓகேங்களா? தென் இன் அனதர் ஒன் வே, ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் த பிவோட் அனிமேட்டர், ஒரு பிவோட் அனிமேட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பட்டன். தட் மீன்ஸ் விண்டோஸ் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் பிவோட் அனிமேட்டர் அண்ட் பிவோட் அனிமேட்டருக்கான அப்ளிகேஷன்ஸை நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மெத்தடில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். தென் செகண்ட் ஒன் மெத்தட், தட் அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட், you can also start pivot animator by clicking the shortcut icon on the desktop. ஸோ டெஸ்க்டாப்பில் இருக்கிற பிவோட் அனிமேட்டருக்கான அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டாலேஷன் டைமில் கிரியேட் ஆகிற ஒன் ஐகான் சிம்பிள்ஸ். ஸோ பிவோட் அனிமேட்டர்ஸ்க்கான ஐகான் சிம்பிள் ஷோ ஆகும். நவ் யூ கேன் டபுள் கிளிக் ஆன் த பிவோட் அனிமேட்டர் சிம்பிள். ஸோ அந்த சிம்பிள்ஸ் ஆர் ஐகான்ஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது என்டையர், தட் மீன்ஸ் பிவோட் அனிமேட்டருக்கான அப்ளிகேஷன் ஹோம் பேஜ், தட் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் விண்டோஸ் உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும். ஓகேங்களா? தட் இஸ் த ஆப்ஷன் ஃபார் கிளிக்கிங் த பிவோட் அனிமேட்டர் ஐகான் சிம்பிள். ஓகேங்களா? தென் the main windows appears. In this situations pivot animators கான application softwares கான main windows appear ஆகும். ஓகேங்களா? then next the next one is a component of the pivot animator window. ஸோ ஒரு pivot animators windows நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணும்போது என்னென்ன மாதிரியான components, that means ஒரு main pivot animator windows ஓப்பன் ஆகும்போது என்னென்ன மாதிரியான component அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். components of the pivot animator window. ஓகேங்களா? then the components of the main windows of pivot animator are, in this first one, frames and timelines, frames control, player control, select frame background with the background button, figure control, add frame control button, add frame button, stick figure, orange handle, segment handle, border of the frame area. So what are the option? So component of the pivot animators windows la padina there are many components available irukku. In this first one is the frame. So out of the frame structure, ஒரு frame options make ஆகும்போது அந்த frame view கான structures அந்த frame component display பண்ணும். ஓகேங்களா? that means how many frames you make the animation movie. ஒரு அனிமேஷன்ஸ் மூவி நீங்கள் மேக் பண்ணும்போது எத்தனை ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தென் டைம் லைன். ஸோ இன் திஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன்ஸ்க்கு ஒரு ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அண்ட் தென் மோர் தென் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரேம்ஸ். ஸோ எத்தனை ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரேம்ஸுடைய டியூரேஷன்ஸ் எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன்ஸ் அது ப்ளே ஆகும். ஸோ இந்த டைம் லைன் ஆப்ஷன்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் தென் ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல், ஃப்ரேம்க்கான கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன், that means and the exact frames are optional, rotate or moving or time settings. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது. தென் பிளேயர் கண்ட்ரோல், ஸ்டாப், ப்ளே அண்டு ஸ்டாப், பாஸ் பட்டன்ஸ். இந்த ஆப்ஷனல் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிளேயர் கண்ட்ரோல்ஸ்க்கான காம்பனன்ட்ஸில் அவைலபிள் இருக்குது. தென் செலக்ட் ஃப்ரேம் பேக்ரவுண்ட் வித் த பேக்ரவுண்ட் பட்டன். ஸோ பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஷன்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஃபர்தர் அனிமேஷன்ஸ் மூவிக்கான பேக்ரவுண்ட் செட்டிங்ஸை நீங்கள் அசைன் பண்ணணும் அப்படின்னா now select this frame background with the background button. ஓகேங்களா? then next one is a figure control.
So in the figure control options to moving the figure option. So optional of handle, segment and then other more than options control பண்றதுக்கான possibilities in the figure control options available இருக்கு. ஓகேங்களா? Then next one, add frame button. So one more frames you can add your pivot animator. So more than frames ஆட் பண்ணி தான் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த frames making animators மூவியை நம்ம மேக் பண்ணுறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? The next one is a stick figure. So stick figures to assign this control. So other possibilities control to increasing, decreasing size and some other options kind of control options in the stick figures options நமக்கு available இருக்கு. Then origin, that means orange handle option. So orange handle options என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா whole figures one location to another locations நம்ம மூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் ஆகுது. The next one is the segment handle, that is called red handle. So இந்த red handles என்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா specified segments, that means ஒரு specified portions மட்டும் என்ன ஆகுதுன்னா move then adjust or drag to one from one location to another locations க்கு மூவ் ஆகிறதுக்காக இந்த segment handle யூஸ் ஆகுது. The next one is the border of the frame area. So specified ஒரு pivot animatorக்கான view of capturing locations என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா the border of the frame area. ஓகேங்களா? Then next one, the components of the pivot animator windows. Now see the animators windows. So main windows of the animators or animators kana pivot animators kana main windows. Now you will see this. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அனிமேட்டர்ஸ் விண்டோஸில் என்னென்ன மாதிரியான காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தோம். அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எந்தெந்த லொக்கேஷன்ஸில் இருக்குது அப்படின்றத ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரேம். ஸோ செலக்ட் திஸ் எனி ஒன் clip of the portions is called the frames. ஓகேங்களா? Then next one is the timeline. So to select this more than frames, so more than frames மேக் ஆகிட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டைம் லைன் கன்சிடரேஷனாக மேக் பண்ணும். ஸோ எவ்வளோ டைம் டியூரேஷன்ஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரேம்ஸ் ரன் ஆகணும். அந்த மூவி மேக் பண்ணுறீங்க, அனிமேட்டர் மூவியை மேக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த அனிமேட்டர் மூவிக்கான டைம் டியூரேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றத இந்த டைம் லைன் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணும். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஸ்டிக் ஃபிகர். ஸோ ஓவரால் அனிமேட்டர்ஸ்க்கான யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிக் ஃபிகர்ஸ் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் பீப்புள், அனிமல் ஆர் சம் அதர் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். ஹியர்ஸ் த பீப்புள், தட் மீன்ஸ் ஒரு ஹியூமன்ஸ் ஸ்டிக் ஃபிகர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா? தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த orange handle. So in the center of the stick figures orange handles யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா எக்ஸாக்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு லொக்கேஷன்ஸ்ல இருந்து another ஒரு லொக்கேஷன்ஸ்க்கு நம்ம மூவ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஹேண்டில். ஸோ தட் இஸ் கால்டு ரெட் ஹேண்டில். ஸோ ரெட் ஹேண்டில்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்னன்னா அந்த ஸ்பெசிஃபைடு செக்மெண்ட்ஸை நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸை மேக் பண்ணுது. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் border of the frame area. So overall viewing of the specified animator kana frame. So the frame kana outer line borders kana position, that means exacted view. ஸோ அனிமேஷன்ஸில் நம்ம மேக் பண்ணும்போது கார்ட்டூன் மூவியை நம்ம மேக் பண்ணும்போது எந்த போர்ஷன்ஸ் மட்டும் வியூ ஆகணுமோ அந்த போர்ஷன்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் ஆஃப் த ஃப்ரேம் ஏரியா. ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆட் ஃப்ரேம் பட்டன். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் ஃப்ரேம்ஸ், ஒரு ஒன் மோர் ஃப்ரேம்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா த டைம் வி யூஸ் டு ஆட் ஃப்ரேம் பட்டன். ஓகேங்களா? தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஃபிகர் கண்ட்ரோல்ஸ். ஸோ த ஃபிகர் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டு கிரியேட் ஒன் இமேஜ் ஃபார் ஓன் ஐடியாஸ் ஆர் அனிமேஷன்ஸ், image color changing and moving left right and increasing zoom option and then delete the frame or delete the stick figure. So in the optional controls எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த figure controls optionsல நமக்கு available இருக்கு. ஓகேங்களா? that means selected figures, ஒரு figures செலக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த figure control options நீங்க ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? then next one is the background button. You can add the background image. So selected pivot animators kana background images set பண்றதுக்கு, that means background options set பண்றதுக்கான possibilities options என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா background button. ஓகேங்களா? then next one is the play control. So play controls are having play, stop and loop. So the three optional used for playing the movie, that means playing a pivot animator designing and then stop the process and then loop until execute the end of the sessions, continue to execute the process one more time. அதாவது கண்டினியூஸாக இந்த ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். end of the
ஆப்ஷன் ஸ்டாப் பட்டன்ஸை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அப்படின்போது உங்களுக்கான லூப் ஆப்ஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஸோ இதில் ப்ளே, ஸ்டாப், லூப். ஸோ இந்த 3 கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸில் ப்ளே கண்ட்ரோல்ஸில் நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஓகேங்களா? தென் next one is the frame controls. So if you want to add frames, how many frames are available? So if you want to repeat the frames, so actions is to repeat that one more time and then delete the frame and add one more frame or merge the frames. ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டிஸ் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரேம் கண்ட்ரோல் ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளார நமக்கு அவைலபிள் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ த காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் த பிவோட் அனிமேட்டர்ஸில் தெர் ஆர் மெனி காம்பனன்ட்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. இந்த காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன பர்பஸ்க்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர் செஷன்ஸில் அனதர் ஒன் டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.